Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to learn a very important and beautiful quality in Islam. It is called sabr. What is sabr? Sabr means staying calm and doing the right thing even when something is difficult. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயம் நடக்காம போனாலும், யாராவது நம்மள ஹர்ட் பண்ணா கூட நம்ம குயிக்கா ரியாக்ட் பண்ணாம we should control ourselves and choose what is right. கோவம் வந்தாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதா ரியல் சபர். Allah says in Quran, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கின்றான். This means that when we have patience, Allah stays with us and help us. Examples of sabr: waiting for your turn without fighting, listening to parents without arguing, not getting angry when someone troubles you, try again even after failing. Sabr is not weakness, it is strength. It helps us become better Muslims. If we practice sabr, Allah will be pleased with us. We will become strong in character. We will be rewarded in the hereafter. So always remember, stay calm, do what is right, and have sabr in every situation, inshallah. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.